25025, 2503027, 2503028, 2503029. Today we will be presenting our topic feed binders in fish, a comprehensive overview of feed binders in aquaculture. Our presentation will cover the definition, objectives, biochemical rules, types, and overall applications of these vital components in fish feed formulation. Let's start with the basics. What exactly is a fish feed binder? Essentially, it is a natural or synthetic substance added during the manufacturing process to bind individual feed particles together into a cohesive unit. In aquaculture, in aquaculture, we often like to call it invisible architect of a fish's meal. Unlike terrestrial animal feed, fish feed must survive in water. Binders bridge the gap between the providing pure nutrition and protecting the aquatic environment from collapsing feed. And next slide 3 is about objectives of using feed binders. Why do we use them? The primary objectives driving their inclusions are first to improve pellet stability and water resistance, ensuring the feed doesn't instantly dissolve. Second, to prevent nutrient leaching, which keeps the water clean and the nutrition inside the pellet. Third, by keeping the feed intact, we directly enhance feed efficiency and fish growth while minimizing overall water pollution and feed wastage. Finally, binders give the pellets structural strength, which vastly improves long term feed handling and storage. And biochemical rule of feed binders. Looking at the science at a molecular level, feed binders work by creating cross-linking networks. They form the hydrogen bonds, electrostatic interactions, and hydrophobic linkages with the carbohydrates, proteins, and lipids present in the feed mix. For example, starch provides a carbohydrate base, while gelatin acts as a primary protein binder. This dense cross-linking creates a stable pellet matrix that safely locks in nutrients to prevent leaching, while remaining highly accessible and easy to digest once consumed by the fish. Types of feed binders. Feed binders are broadly categorized into two main types, natural and synthetic. Natural binders are derived directly from the plant or animal sources. They are widely favored because they are biodegradable, highly cost effective, and add baseline nutritional value. Common examples include starch, wheat flour, rice flour, gelatin, and guar gum. Synthetic binders, on the other hand, are chemically processed or manufactured to ensure maximum performance and consistency in commercial meals. Examples include carboxymethyl cellulose, sodium alginate, lignosulfonate, bentonite, and polyvinyl alcohol. As you can see in the diagram, these binders complement primary raw ingredients like fish meal, soybean meal, and rice bran to form a unified aqua feed. When formulating aquaculture diets, an ideal feed binder should meet several criteria. It must possess high binding strength and excellent water stability. It must be completely non-toxic, safe for the aquatic organisms, and highly cost-effective for commercial viability. It needs good palatability, so it doesn't deter the fish, and it must be chemically compatible with all other feed ingredients. It must be completely non-toxic, safe for the aquatic organisms, and highly cost-effective for commercial viability. It needs good palatability so it does not deter the fish, and it must
and it must be chemically compatible with all other ingredients. Lastly, it should ideally offer some nutritional value, possess the thermal stability required to survive extrusion cooking, and remain very easy for the fish to digest. In this slide, mechanism of action of feed binders are seen. What to so how exactly do these binders function mechanically? If you look at the top diagram, without a binder, the feed ingredients are just a loose, unshaped pile. With a binder, the elements are held tightly together to provide a clean palette shape. Functionally, this happens through three steps shown on the right: stickiness via adhesion and cohesion, hardening via molecular cross-linking, and physical entanglement and solvent holding. In practice, as the binder absorbs water during processing, it swells and creates a dense gel network. This net locks the particles together, which minimizes the leaching of valuable nutrients when the pellet hits the water, maintaining its physical until the fish eats it. And here the advantages of feed binders. Key benefits in fish feed production: improved pellet durability and structural integrity, reduced feed waste and fines during handling, better used, better feed conversion ratio and growth performance. And disadvantages, here is the disadvantages of feed binders: limitations and challenges. Cost considerations: some binders are expensive, increasing feed production costs. Anti-nutritional effects: certain binders may reduce nutrient digestibility or bind minerals. Limiting bioavailability. Processing challenges: improper binder selection can affect pellet texture, water stability, or extrusion efficiency in aquafeed manufacturing. Application in aquaculture: species specific use and industry practices. Feed binders are widely used in fish, shrimp, and prawn feeds. They help They help produce strong and stable pellets for both floating and sinking feeds. Feed binders reduce nutrient loss and feed wastage, improve feed efficiency, maintain water quality, and support better growth or aquatic animals. They are commonly used in hatcheries, nurseries, commercial aquaculture farms, and feed manufacturing industries. Feed and here is the conclusion part. To conclude, feed binders represent a true cornerstone of modern aquaculture feed technology. They optimize pellet durability, protect water environments from leaching, and ensure maximum economic return via enhanced FCRS. Ultimately, the key to success lies in choosing the correct balance between natural and synthetic options based on target species, production systems, and cost efficiency to ensure sustainable aquaculture growth. Thank you, sir. It's all about my presentation. তোমার কোথাও কোথাও ছিল বড় হাতের ক্যাপিটাল লেটার, পুরাটাই ক্যাপিটাল লেটার, কোথাও কোথাও ক্যাপিটাল লেটার স্মল লেটার। আবার তোমার উচ্চারণ যেমন LIMIT, TATION, কি বলবো এটাকে আমরা? আমার একটা ছিল, কি বলবো, শব্দটা কি হবে? তবে আমার কোনো কাজে আমি পুরোপুরি করতে পারি নাই, আমার কম্পিউটারের সমস্যা, মোবাইলের সমস্যা, এই শব্দটাকে আমরা কি বলবো? এল দিয়ে আমার কি ছিল? LIM, তারপর কি হবে উচ্চারণটা বুঝতে পারো? স্যার কোন ওয়ার্ডটা আমি বুঝতে পারছি না। ধরো আমি বললাম যে আমার অনেক সমস্যা, ধরো কম্পিউটারে কাজ করছি, কারেন্ট নাই, মোবাইলের সমস্যা, এই সমস্যা, এই সমস্ত সমস্যাগুলোকে আমরা একসঙ্গে কি বলি? শুরুটা একটা ওয়ার্ড, এটা ওয়ার্ডটা হলো এল দিয়ে শুরু, LIM। এখন বলো কি ছিল এটাতে?
বুঝতে পারতেছো না? এটাকে আমরা বলি লিমিটেশন। লিমিটেশন বলি না? জি স্যার, লিমিটেশন মানে চ্যালেঞ্জেস, তা ঠিক আছে। তা তুমি লিমিটেশনের জায়গায় তুমি কি বলছো? লিমিটেশন বলছো? তুমি বলছো লাইমিটেশন। লাইমিটেশন তো শব্দ হয় না, হয়? তো তার মানে তোমরা এটা স্যার তৈরি এটা করার পর ভুল হয়ে গেছে, জি কি? স্যার, লিমিটেশনস হবে। হয়তো লিমিটেশন হবে, তো এই জিনিসটা একবার পড়বা, সেটা তোমার পড়ার সময় পাও না, পাইছো? পড়লে তো এই জিনিসটা হইতো না। এবং জাস্ট রিডিং করে গেছো, কিন্তু প্রেজেন্টেশন খালি রিডিং করা না। প্রেজেন্টেশন মানে হলো দর্শকদেরকে আকৃষ্ট করা, আলোচনা করা। আচ্ছা, এখন তুমি আমাকে বলো, বাংলাদেশে এই এক ফিশ ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহৃত হয় এরকম কয়েকটা বাইন্ডারের নাম বলো। তুমি কখনো কোনো ফিশ ফার্মে গেছো কখনো? ফিশ ফার্ম বা মুরগি স্যার, ফার্ম, বা বাসায় মুরগি আছে কিনা? কমন বাইন্ডার যেগুলা, এগুলো তো স্টার্চ, জিলাটিন, তারপর হচ্ছে তুমি যদি এখন কার্বক্সিমিথাইলস, একটা এগুলো। কৃষককে, একজন কৃষককে তুমি জিলেটিন বলো, কৃষক জিলেটিন বুঝবে? যারা জাইল্লা জাইল্লা বুঝো, মাছ চাষ জি করে, স্যার। তুমি তাকে বললা যে আপনি জিলেটিন ব্যবহার করেন, তাকে কি বললে সে বুঝবে? এরকম বলো। তো মনে করো তোমার বাপ মা, স্যার কেউ এগুলা হচ্ছে বাপ বা মানে চাচারা, কি? যে ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলা দিয়ে তৈরি, ওইগুলা যদি বুঝায় বলতে পারি বা বলো সেই ইনগ্রেডিয়েন্ট কি যেরকম কি হচ্ছে দিয়ে? স্যার, স্টার্চ হচ্ছে মানে ভাতের মাড়ের মতো কাজ করে, ফিটকে আটকিয়ে রাখে, মানে ভাতের মাড়টা এখানে কাজ করতেছে। বা হচ্ছে গমের আটার ক্ষেত্রে, গমের আটা এটাও তো প্রাকৃতিক আঠার মতো কাজ করে। ঠিক আছে, গমের আঠা আছে, বাদের মার আছে, আর কি আছে? জি বেশি ইউজ করা হয় হলো চিটাগুড় ইউজ করা হয়। চিটাগুড়ের সঙ্গে ক্যালসিয়াম কার্বনেট, এটা ইউজ করা হয়, তখন এটা প্রচুর আঠা হিসেবে কাজ করে। ক্যালসিয়াম কার্বনেট, চুন, এই চুনের পানি আর চিটাগুড়। তারপরে তুমি যে বলছো আঠা, আটা যেটা, আটা কত আমরা ইউজ করি যে যারা বড়শি দিয়ে মাছ ধরে, বা আটা দিয়ে করলে কিন্তু আটা কিন্তু একটা ভালো এই বাইন্ডার। এগুলো তুমি বলবা, ঠিক আছে? জি স্যার। আর জি স্যার। এর মধ্যে এই যে তুমি জিলেটিন জিনিসটা বললা, জিলেটিনের কেমিক্যালটা কি দিয়ে তৈরি? জিলেটিন পেকটিক অ্যাসিড, পেকটিক অ্যাসিড দিয়ে এই আঠালো জিনিস স্যার তৈরি এটা হয়, ঠিক আছে? মানে মিক্সচার অফ মানে প্রোটিন বা পেপটাইড, এই দুইটার হচ্ছে মিক্সচার। না না, প্রোটিন না, এটা জেলাটিন। কার্বোহাইড্রেট। কার্বোহাইড্রেট, জিলেটিন প্রোটিন না, কার্বোহাইড্রেট। এটা হলো পেকটিক অ্যাসিড, বললামই আমি, পেকটিক অ্যাসিড। এবং যখন আমরা ওই যে বাসায় কাস্টার্ড বানাই, তখন দেখবা যে ওই যে ন্যাচারাল জিলেটিন, প্লান্ট জিলেটিন ইউজ করে। আর এনিম্যাল জিলেটিন আছে, জি স্যার। সেটা শুয়োরের গোশত থেকে তৈরি হয়, শুয়োরের চর্বি থেকে। কিন্তু আমরা যারা মুসলিম তারা তৈরি করি না, সেজন্য আমরা খাবার হিসেবে যে প্লান্ট জিলেটিন যেটা, এগুলো পেকটিন।